Hello everyone. Hello everyone. Welcome to Margee. This is our fourth lecture in the lecture series of economic survey. In first three lecture, we have discussed first three chapter of economic survey. In this lecture, we will take fourth and fifth chapter. Chapter 4 is about monetary management and fiscal intermediation. Chapter 4 is about monetary management and fiscal intermediation. We are discussing economic survey from the perspective of UPSC. UPSC ला काय महत्वाचं असेल, कशा अँगलने प्रश्न येऊ शकतील, त्या रिलेटेड आपलं डिस्कशन आपण अलाइन ठेवतोय. So this fourth chapter is monetary management and fiscal intermediation. Monetary development. We have already seen in our first lecture that RBI is following accommodative policy stance. Monetary Policy Committee has maintained status quo on the policy rate. See what this accommodative policy stance is all about. Means RBI, see, as per the inflation targeting regime is there of RBI and government. Means this inflation targeting regime has kept two targets for RBI. RBI should control inflation as well as RBI should promote growth. These two aims that RBI has to balance. In accommodative policy stance, RBI gives preference to the growth. Growth या aspect वरती RBI focus करते. For that, what RBI says that it will not increase the rate in the future. It will either decrease it or it will keep it constant. Accommodative policy stance मध्ये RBI काय करतं, either ते policy rate decrease करतं or ते constant ठेवतं. Consider करा repo rate. Repo rate is one of the benchmark policy rate. This repo rate is the rate at which banks, commercial banks take loan from the RBI. गव्हर्नमेंटच्या ज्या सिक्युरिटीज आहेत त्या आरबीआय कडे ठेवून त्याच्या बदल्यात कर्ज घेतला जातो. सो कन्सिडर दिस अकोमोडेटिव्ह पॉलिसी स्टान्स. आपण काय म्हणतोय की आरबीआय याच्यामध्ये इंटरेस्ट रेट आयदर डिक्रीज करते किंवा कॉन्स्टंट ठेवते. तर रेपो रेट डिक्रीज झाला तर बँकांना काय होईल, कर्ज स्वस्तामध्ये मिळेल. सो बँक विल टेक मोर लोन or and at the same time they will also decrease their interest rate. हा इंटरेस्ट रेट लो झाल्यामुळे काय होतील, जे मार्केट प्लेयर आहेत ते जास्तीत जास्त कर्ज घेतील. सो इट विल इन्क्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट. बाजारातली जी तरलता आहे, लिक्विडिटी आहे, ती इन्क्रीज होईल. इट विल ऑटोमॅटिकली बूस्ट द ग्रोथ. As the rate of interest is low, people will invest more, and as due to this investment, growth will prosper. So this accommodative policy stance is preferable when there is a liquidity crunch. आता आरबीआयनी लास्ट 10 पॉलिसीच्या ज्या मीटिंग झाल्या त्याच्यामध्ये हा accommodative policy stance कायम ठेवलेला आहे. Why RBI is able to maintain this stance? Because on this front there is no issue. आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघितलं की आपला जो सीपीआय इन्फ्लेशन आहे, कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स, दॅट इज हेडलाइन कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स, दॅट इज विदिन द मॅनेजेबल लिमिट ऑफ 5.2. जो कोविडचा पीक होता त्याच्यामध्ये 5.2 हा सीपीआय इन्फ्लेशन रेट होता. दॅट मीन्स आपण काय म्हणतो की आरबीआय किती रेंज मध्ये ठेवते इन्फ्लेशन, 4 ± 2. ह्या रेंज आरबीआयने डिटरमाइन केलेली आहे ऍज पर दी इन्फ्लेशन टार्गेटिंग रिजिम. सो इट वॉज विदिन दिस रेंज. आणि जर ग्लोबल फायनान्शियल क्रायसिस 2008 चं बघितलं तर ऍव्हरेज इन्फ्लेशन रेट ऍट दॅट टाइम ऑफ सीपीआय इन्फ्लेशन वॉज 9.2. त्या कंटेक्स्ट मध्ये कम्पेअर करता इन्फ्लेशन इज रिअली इन विदिन द मॅनेजेबल लिमिट. इन्फ्लेशन हा इश्यू नसल्यामुळे आरबीआय काय करेल, ग्रोथला प्रेफरन्स देईल, अँड आरबीआय इज डुईंग दॅट.
So RBI is continuing with accommodative monetary policy stance. See, a pandemicचा period बघा, it has kept the benchmark or main policy rates at a constant rate. See, you must be aware of other two policy, monetary policy stance, neutral policy stance is there, hawkish stance is there. What is neutral policy stance? RBI balance between inflation and growth. RBI एकाच वेळेला इन्फ्लेशन अँड ग्रोथ दोन्हीवरती सेम फोकस करतं. दॅट्स वाय इट मे इन्क्रीज द रेट और इट मे डिक्रीज द रेट. आयदर इट विल इन्क्रीज द रेट और इट विल डिक्रीज द रेट. सो मार्केटला असं क्लिअर परसेप्शन कळत नाही आरबीआयचं काय आहे. इट विल either increase the rate or decrease the rate. In hawkish policy stance, RBI give preference for inflation control. That's why it increased the policy rate. Then in this chapter there are various terms that are mentioned. I have just compiled them one after other. This concept you should be well versed with for your preliminary exam. या कन्सेप्ट मध्ये त्यांनी काय दिले आरबीआयने सॉरी इकॉनॉमिक सर्वेने की ब्रॉड मनी किती आहे सध्या मार्केटमध्ये, नॅरो मनी किती आहे, मनी मल्टिप्लायर कसा वर्क होतोय, लिक्विडिटी ऍडजस्टमेंट फॅसिलिटीचा रेट किती आहे, हे सगळे रेट किंवा आकडेवारी दिलेली आहे. फॉर युपीएससी प्रीलिम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस फॅक्ट. पण या कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या तुम्ही क्लिअर असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज हाय पॉवर्ड मनी or what is reserve money or what is monetary base. See, all currency in the circulation with the public as well as deposits of the public in the bank as well as banks deposit with RBI, all this constitute high powered money or monetary base. In one way, this high powered money shows the liability of Reserve Bank of India. Because consider currency in circulation or the deposit that public have kept in the bank. If you go to the RBI and show that we have kept this deposit with you, this is ultimately what RBI have to give back. Means this is liability of the RBI. So my basic point of compiling this term is you should be aware what exactly means treasury bill, what capital adequacy ratio is there. See, all these measures are given by Basel norms for banks health. So these terms are though routinely mentioned in various sources. प्रत्येक routine sources मध्ये तुम्हाला मिळतील. So I have just compiled them. Read them from any source of your convenience and have conceptual clarity for UPSC prelim, especially 2020 prelim. We will see what is happening with the bank sector. You must be aware that banks from the few years are facing non-performing assets problem. But in recent past, due to the various measures taken by RBI, this problem of non-performing asset or the problem of twin balance sheet problem is on the decline, and that is stated by the economic survey. Economic survey says that gross non-performing advances and net non-performing ratio of scheduled commercial banks continue to decline since 2018-19. You must be aware of the various initiatives taken by RBI like prompt corrective action. These all measures led to the decline in the problem of non-performing asset. Here conceptually you should be aware of what is exactly means by non-performing asset. किती दिवसांनी त्याला non-performing asset म्हटलं जातं, किती दिवसांनी त्याला stress asset म्हटलं जातं, याची conceptual clarity गरजेची राहील rather than these figures किती percent decrease झाला वगैरे. As said earlier, it is on declining trend. Non-performing asset जो आहे, it is showing declining trend. This is good sign for Indian economy as well as for banking sector. So on declining, there are various issues in the banking sector still there, especially of non-performing assets. National Asset Reconstruction Company Limited or India Debt Resolution Company Limited are the two measures taken by the government of India for resolution of this issue.
दुसरे पण अनेक मेजर्स गव्हर्नमेंटने अडॉप्ट केलेत रिसेंट पास्टमध्ये, लाईक इन्सॉल्वन्सी अँड बँक्रप्सी कोड, सरफेसी ऍक्ट इज देअर, डेप्ट रिकव्हरी ट्रिब्युनल इज देअर. इन्स्टेड ऑफ म्हणजे हे सगळे मेजर्स असून सुद्धा तो प्रॉब्लेम अजूनही तसा असल्यामुळे लास्ट इयरच्या बजेटमध्ये बॅड बँक ज्याला म्हटलं जातं किंवा नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी असं फॉर्मल नॉमेनक्लेचर असलेली कंपनी गव्हर्नमेंटने इस्टॅब्लिश केलेली आहे. अशा दोन कंपनी इस्टॅब्लिश केल्या आहेत. वर इज नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी अँड अदर इज इंडिया डेप्ट रिझॉल्युशन कंपनी लिमिटेड. व्हॉट इज NARCL? नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. दिस ARC और बॅड बँक हे काय करेल की स्पेसिफिकली बँकांकडे जो बॅड मनी आहे किंवा नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट आहे तो एकत्र करेल, तो रिस्ट्रक्चर करेल किंवा परत मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. इट इज मेजरली ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बँक विथ कॅनरा बँक ॲज अ स्पॉन्सर. कॅनरा बँक याची स्पॉन्सर आहे. इट विल ऍग्रिगेट अँड अक्वायर द स्ट्रेस ॲसेट. जसं मग म्हटलं सगळं जे स्ट्रेस ॲसेट आहे ते एकत्र करेल आणि त्याच्या रिझॉल्युशनसाठी प्रयत्न करेल. देन सेकंड इन्स्टिट्यूशन दॅट इज इंडिया डेप्ट रिझॉल्युशन कंपनी लिमिटेड. इंडिया डेप्ट रिझॉल्युशन कंपनी लिमिटेड is a service company. It is also majorly owned by the private sector banks. 50% of share in it are by private sector. 51% share. In context of NARCL, it was owned by public sector banks. This is major difference between them. IDRSL is owned by the private sector. It was incorporated in 2021 to manage and dispose the assets. Same is the logic behind that. It will have life of 5 years. Both have a finite life of 5 years. You will see what is the condition of bank credit growth. See, this is one of the indicator of the health of the economy. जर तुमच्या इकॉनॉमीमध्ये क्रेडिट किती ग्रो होतंय म्हणजे किती कर्ज देत आहेत बँका, याच्यावरून काय लक्षात येतं की हेल्थ काय आहे इकॉनॉमीची, इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी किती जोरदार सुरू आहे, याचा एक पॅरामीटर म्हणून आहे. सो इट इज ऑल्सो शोईंग वन शार्प पीक. वाढताना दिसतंय क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम डिसेंबर टू 9.2%, म्हणजे मॉडेस्ट राईज झालेला दिसतो. अगेन दिस स्टॅट यू डोंट हॅव टू रिमेंबर, बट जस्ट हॅव general idea that bank credit growth is also showing sharp peak. We have to see sector wise credit growth, how agriculture is performing in credit growth, how industry is performing in credit growth, and services is performing in credit growth. If you consider agriculture and allied sector, it has shown high growth of 10.4% and 11.6% respectively. Agriculture sector has experienced 10.4% growth and allied sector has experienced 11.6% growth. See, we have seen in the first chapter that agriculture sector was least affected due to this COVID-19 pandemic. As agriculture sector was least affected and government also through its fiscal stimulus focused on the primary or agriculture sector, it is well off sector in the economy contemporary and it is showing credit growth. याचा अर्थ लोक इन्व्हेस्ट करत आहेत सध्याच्या कंटेक्स्ट मध्ये ऍग्रिकल्चर मध्ये, कारण ते कर्ज घेत आहेत. तर असं इंडस्ट्री क्रेडिट सुद्धा हळूहळू ग्रो होतंय. इट इज नॉट शोईंग दॅट मच increase like agriculture, but up to certain extent it is showing some growth of 3.8%. This is important as in pandemic this sector has shown contraction. पण बघितलं होतं की पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये इंडस्ट्री आणि सर्व्हिस सेक्टर कॉन्ट्रॅक्ट झालं होतं, ऍग्रिकल्चर सेक्टरची ग्रोथ मात्र मेंटेन झाली होती. इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ इज इम्प्रूव्हिंग, दॅट मीन्स दिस सेक्टर इज बॅक ऑन द ट्रॅक. हे एक त्याचं पॅरामीटर आहे. सर्व्हिस सेक्टर ग्रोथ मात्र अजून पण इतकी वाढलेली दिसत नाही. इट इज 3.6%. वाय दिस इज सो? आतापर्यंत आपण बघत आलो की सर्व्हिस सेक्टर इज कॉन्टॅक्ट इंटेन्सिव्ह सेक्टर. तिथं कॉन्टॅक्ट जास्त लागतो, हॉस्पिटॅलिटी असेल, टुरिझम असेल, हे सेक्टर तितके ग्रो आता झालेले दिसत नाहीये. त्याच्यामुळे तिथे क्रेडिट ग्रोथ किंवा
क्रेडिटची जी डिमांड आहे, लोनची डिमांड आहे, ती सुद्धा कमी आहे. We will see what is the condition of digital payments and digital payment platforms in the contemporary time. ह्या पेमेंटमध्ये ऑब्विसली इन्क्रीज झालेला आहे बिकॉज ऑफ कोविड-19 पॅन्डेमिक. देर वॉज अ शिफ्ट टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट. देर वॉज अ रिगरस शिफ्ट टुवर्ड डिजिटल पेमेंट. एक कॉन्टॅक्ट टाळण्याचं पण माध्यम म्हणून डिजिटल पेमेंट पुढे आलेला. फॉर प्रिलिम यू शुड बी अवेअर ऑफ दिस इंडेक्स. Who publishes Digital Payment Index? Digital Payment Index is published by RBI, Reserve Bank of India, which captures the extent of digitalization of payments across the country. 5 parameters आहेत, ते parameters लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. But this Digital Payment Index have shown high growth. म्हणजे थोडक्यात डिजिटल पेमेंट मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसते. So for prelim, as I said, remember who publishes this digital payment index. For mains, you can write in the digital payment or in financial inclusion how through this report how digital payments are on the rise in India. See the index score. हा जो स्कोर आहे हा 100 कन्सिडर केला 2018 मध्ये, कारण तो बेस पिरियड होता. इथून आपण ते मोजायला सुरुवात केली. So it increased from 100 to 304.6 in September 2021. जर 2018 ला बेस कन्सिडर केला तर जर त्या बेस 100 पकडला, की दिस इज इनॉर्मस rise in the digital payment that is being seen through digital payment index of RBI. You must be aware that majority of digital payment, especially retail payment in India, is happening through this unified payment interface, UPI. People are more and more using this UPI for retail payment, and it has shown record 4.6 billion transaction worth 8.6 lakh crore in December 2021 alone. See this huge amount of transaction happening on the UPI platform. 50% of UPI payments in the were of below 200 rupees. 200 रुपयापेक्षा कमी ट्रान्झॅक्शन असलेले 50% पेमेंट होते. स्मॉल रिटेल पेमेंट्स होत आहेत, पण ते ह्यूज क्वांटिटीमध्ये होताना दिसत आहेत. Then for online transaction, there is another system, that is immediate payment service. Immediate payment service system is there. It is real time fund transfer. म्हणजे तुम्ही केल्या पैसे ट्रान्सफर होतात बेनिफिशरीच्या और तुम्हाला ज्या अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करायचे आहे. It is also shown huge surge. Then there is e-rupee. This can be asked in UPSC prelim. E-rupee was launched in 2021. Obviously कोणाचा प्रोडक्ट आहे हे? NPCI चं प्रोडक्ट आहे, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. E-rupee, what is this e-rupee? It is a person specific and purpose specific digital voucher. एका पर्सन स्पेसिफिक आणि पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर आहे जे बेसिक फोन मध्ये वर्क होईल. आता युपीआय आपण जे बघितलं ते कुठल्या फोन मध्ये वर्क होणार? युपीआय स्मार्टफोन मध्ये वर्क होणार. ज्याच्याकडे स्मार्टफोन आहे त्याच्यामध्ये वर्क होणार. ज्यांच्याकडे असे बेसिक फोन आहेत ज्यात इंटरनेट कनेक्शन नाही आहे, किंवा साधे बेसिक जे फोन म्हणतो आपण, स्मार्टफोन नसलेले फोन, त्यांच्यामध्ये वर्क होण्यासाठी ही ई-रुपी सिस्टीम लॉन्च केलेली आहे. पर्सन स्पेसिफिक असतं आणि पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल वाउचरच्या स्वरूपात असतं. दॅट कॅन बी यूज इन बेसिक फोन. तिथे इंटरनेट कनेक्शन नाही अशा कस्टमरला कॅटर करण्यासाठी ही ई-रुपी हे प्लॅटफॉर्म लॉन्च करण्यात आलेलं आहे. ती वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज दॅट इट डज नॉट नीड टू हॅव बँक अकाउंट. बँक अकाउंट नसताना सुद्धा याचा लाभ तुम्ही घेऊ शकता. सो दिस ई-रुपी प्लॅटफॉर्म कॅन बी आस्क्ड इन युपीएससी प्रिलिम. एनपीसीआय चे जे इनिशिएटिव्ह आहेत ते बरेच आधी युपीएससी प्रिलिम मध्ये विचारलेले आहेत. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझेशन फॉर युअर फायनान्शियल इन्क्लुजन. So it may be asked, what is e-rupee? Then another term that is mentioned in the survey that you should know for your exam is, what is factoring all about? There is one box in this fourth chapter, box number 4, factoring in India, that is mentioned.
See, this factoring is very important source of liquidity for MSMEs. Micro, small, medium enterprises साठी ही फॅक्टरिंग हे इम्पॉर्टंट लिक्विडिटीचा सोर्स आहे. What is this factoring? See, it is transaction where an entity sells its receivables or due from the customer to a third party or considered as a factor for an immediate fund. See, MSME काय आहे आपल्या इंडियाच्या कंटेक्स्टमध्ये बरीचशी इन्फॉर्मल सेक्टर आहे, अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये आहे, त्यांच्याकडे तितकी लिक्विडिटी नाहीये. तर ह्या MSMEनी कोणता तरी एक प्रोडक्ट विकला आणि त्याचे त्यांना पैसे येणार असतात, तर ते पैसे काही इमिजिएट ट्रान्सफर होत नाहीत. ते पैसे येईपर्यंत त्यांनी त्या लिक्विडिटीच्या गरजा कशा भागवायच्या याचा एक वे म्हणून फॅक्टरिंगकडे बघितलं जातं. तर हे जे ड्यूज येणार असतात कस्टमर कडून, ते ड्यू सेल केले जातात. म्हणजे ह्या MSMEला जे पैसे येणार असतात, की दिस प्रोडक्ट हा त्याने कोणाला तरी सेल केला ह्या एंटिटीला, ह्यांच्याकडून यांना पैसे येणार असतात. पण MSME काय करते, ह्या थर्ड फॅक्टरला, त्याला आपण फॅक्टर म्हणतो, या फॅक्टरला सांगते की आमचे हे राईट आम्ही तुम्हाला सेल करतो, त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला आत्ता पैसे द्या. सो दिस फॅक्टर प्रोव्हाइड लिक्विडिटी टू MSME. हे नंतर फॅक्टर ह्या जो बायर आहे त्याच्याकडून नंतर पैसे मिळवतं. याच्यासाठी हे थोडंफार कमिशन MSME कडून घेतं किंवा ह्या सेलर कडून बायर कडून पण घेतं. पण MSMEला त्याचा काय फायदा होतो, जरी थोडंसं कमिशन गेलं तरी इमिजिएट लिक्विडिटी अवेलेबल होते. सो दिस इज नोन एज फॅक्टरिंग इन इंडिया. दिस कन्सेप्ट कॅन ऑल्सो बी यूज इन UPSC. क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सी प्रोव्हिजन पण सर्वेमध्ये मेन्शन होत्या. व्हॉट इज क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सी? यू मस्ट बी अवेअर ऑफ द इन्सॉल्व्हन्सी. दिवाळखोरी झालेली आहे म्हणजे एखादी फर्म आहे किंवा इन्स्टिट्यूशन आहे की ज्यांनी घेतलेलं जे कर्ज आहे ते परतफेड करण्याची त्यांची आता क्षमता राहिलेली नाही, त्यांनी स्वतःची दिवाळखोरी जाहीर केलेली आहे. समटाइम्स इट मे बी पॉसिबल that this insolvent debtor has assets or creditors in more than one country. अशा कंटेक्स्टला क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सी म्हटलं जातं. आणि दिस क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सी, यू मस्ट बी अवेअर दॅट देर इज वन इन्सॉल्व्हन्सी बँक्रप्सी कोड इन इंडिया, आणि ही क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सी या IBC कोडच्या सेक्शन 234 अँड सेक्शन 235 नी रेग्युलेट केली जाते. दिस टू सेक्शन deal with the cross-border insolvency in the context of the India. What section 234 do is section 234 empower the central government to enter into bilateral agreement. See, cross-border insolvency असल्यामुळे जोपर्यंत ज्या देशाशी त्याचा संबंध आहे त्या देशाशी करार केल्याशिवाय, ॲग्रीमेंट केल्याशिवाय ही इन्सॉल्व्हन्सी रिमूव्ह करणं किंवा तिचं रिझॉल्युशन करणं पॉसिबल होणार नाही. दिस सेक्शन 234 empower the central government to enter into bilateral agreement with other countries to resolve the situations about cross border insolvency. तर हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला इम्पॉवर करतं बायोलॅटरल अग्रीमेंट मध्ये येण्यासाठी दुसऱ्या कंट्रीच्या. सेक्शन 234 allows the executing authority, since there is executing authority for this IBC code, तर हे एक्झिक्युटिंग अथॉरिटी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट और कॉम्पिटंट अथॉरिटी टू डील विथ द रिक्वेस्ट ऑफ एव्हिडन्स इन कलेक्शन ऑफ द इन्सॉल्व्हन्सी प्रोसिडिंग. पहिल्या सेक्शन 234 च्या कंटेक्स्ट मध्ये काय होतंय, पर्टिक्युलर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच वर्क करते आणि डायरेक्टली कंट्री लेवलला बोलते. 235 ला जे एक्झिक्युटिंग ऑथॉरिटी आहेत त्यांना पॉवर दिलेला आहे की ज्या कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी असतील दुसऱ्या देशातल्या त्यांच्याशी तुम्ही लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करा किंवा त्या देशातल्या कोर्टला तुम्ही लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करा आणि इन्सॉल्व्हन्सीची क्रॉस बॉर्डर इन्सॉल्व्हन्सीची प्रोसेस पुढे न्या. सो सेक्शन 234 डील्स विथ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ॲट द सेम टाइम सेक्शन 235 डील्स विथ द एक्झिक्युटिंग ऑथॉरिटी. So this was the chapter 4 of economic survey.
In this chapter, various data is bombarded, but as I said earlier, you must have conceptual clarity. That is, basic economic terms are mentioned in this chapter. I have compiled them at a one place. If you are aware of this concept, it will be beneficial or beneficial for you for your exam rather than having that data. That data will not be useful for your exam. Chapter 5 is related to prices and inflation. See, we have discussed in chapter 1 many things about the inflation. These things are repeated in this chapter. So we will just look at this chapter from the brief. We will look at this chapter just briefly. We have seen in the first chapter that India's CPI inflation was within manageable limit, that is 5.2%, which is also within the limit set by the government or target inflation rate. We have also seen in the first chapter that economic survey stated that India's WPI, that is wholesale price index, is in double digit. But survey said in the first chapter that majority of inflation is of imported origin, that is imported inflation is there. So because of this imported inflation म्हणजे काय, जे आपण इम्पोर्ट करतोय प्रोडक्ट त्याचे प्राइसेस वाढल्यामुळे असलेलं इन्फ्लेशन, मेजरली बिकॉज ऑफ दी fuel prices, this imported inflation is witnessed. So survey is saying that we should not be worried about this imported type of inflation much at the present context, as this CPI, that is consumer price index, is within manageable limit. We can have certain policy space for growth, and we can see that policy space from the policy adopted by the RBI. आणि अर्थातच आपण मगाशी बघितलं की आरबीआयने त्याच्या दृष्टीने जी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआयने स्टेप हे केलेली ती का केलेली आहे, तर इट इज फोकसिंग ऑन दी ग्रोथ. What is that monetary policy? That is accommodative monetary policy. As inflation is within manageable limit, RBI is focusing on that. Now we will see what are the different things that are mentioned in this chapter apart from the what we have discussed in the first chapter. See, survey is saying that with rising economic activities, rising global inflation became a fresh challenge to the global economy in 2021. आपण थर्ड चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं की सर्वे ग्लोबल इन्फ्लेशन बद्दल बोलतोय आणि त्यात त्याने सांगितलंय की ह्या ग्लोबल इन्फ्लेशनमुळे आपण असं पण बघितलं की युएसए मध्ये इन्फ्लेशन 6%च्या वरती गेलेलं आहे आणि इट इज कॉज ऑफ कन्सर्न बिकॉज इकॉनॉमिक सर्वे इज सेइंग दॅट इफ इन्फ्लेशनचा ट्रेंड असाच राहिला तर देशातल्या ज्या सेंट्रल दुसऱ्या देशातल्या ज्या सेंट्रल बँक आहेत किंवा सेंट्रल ऑथॉरिटी आहेत त्या काय करू शकतात, दे मे रिड्यूस द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, पॉलिसी रेट वाढवू शकतात. अशा कंटेक्स्ट मध्ये आणि गव्हर्नमेंट काय करू शकतं, गव्हर्नमेंटने जे फिस्कल स्टिम्युलस इंजेक्ट केलेत मार्केटमध्ये ते मागे घेऊ शकतात. त्याच्यामुळे जी रिकव्हरी होते इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीची ती हॅम्पर होऊ शकते असं सर्वे म्हणतो. सो इन्फ्लेशन ॲट अ ग्लोबल लेवल इज वन ऑफ द चॅलेंज इन कंटेम्पररी इकॉनॉमिक सिच्युएशन. आता असं पण म्हटलं की सीपीआय इन्फ्लेशन इज विदिन मॅनेजेबल लिमिट अँड डब्ल्यूपीआय इन्फ्लेशन is in double digit. So why this divergence is there between WPI inflation and CPI inflation, that we will briefly look, and these points are given in your economic surveys 5th chapter. One variation is due to the base effect. See, one variation is basically due to the base effect. WPI have a low base while CPI inflation remained high. CPI inflation चा base high असल्यामुळे inflation low आहे. बेस इयर म्हणजे काय, कुठल्या लो बेस म्हणजे काय, कुठल्या तरी बेस इयरच्या कंपॅरिझन मध्ये इन्फ्लेशन कम्पेअर केलं जातं. तो बेस इयर आपण पकडतोय, त्या बेस इयरला जर आधीच इन्फ्लेशन जास्त असेल, भाववाढ आधीच तिथं प्राइसेस जास्त असतील, तर त्याच्या कंपॅरिझन मध्ये दुसऱ्या आत्ता आपण ज्या इयरला कम्पेअर करतोय त्याचं इन्फ्लेशन काय वाटणार, कमी वाटणार. दॅट इज द केस विथ सीपीआय इन्फ्लेशन. while WPI इन्फ्लेशनला बेस लो होता त्याच्यामुळे इन्फ्लेशन जास्त दिसते. Conceptual difference in the purpose and design. See, there is a conceptual difference between purpose and design. CPI inflation focuses on what consumer is consuming. कंझ्युमरच्या लेवलला बोलते, रिटेल लेवलला म्हणतं. WPI talks
at the level of first point of sale or at the wholesale ट्रान्झॅक्शनच्या लेवलला बोलतो. त्याच्यामुळे पण दोघांच्या डिझाईन आणि पर्पज मध्ये डिफरन्स असल्यामुळे डिफरन्स येतात. सिग्निफिकंट व्हेरिएशन ऑफ ॲटम्स अँड वेट्स ऑफ द स्पेसिफिक कमोडिटी. प्रत्येकामध्ये जे वेट्स आहेत ते स्पेसिफिक कमोडिटीच्या दृष्टीने वेगवेगळे आहेत. ती इन सीपीआय फूड अँड बेवरेजेसला हायेस्ट वेट आहे. ऑब्विसली कंझ्युमर काय कंझ्युम करणार आहे जास्तीत जास्त फूड आणि बेवरेजेस. सो इट इज हॅव्हिंग हायेस्ट वेट ऑफ 45.9. In CPI, food and beverages have highest weight of 45.9, while in WPI, it is manufactured group that is having highest weight. आणि WPI मध्ये मॅन्युफॅक्चर्ड ग्रुपला किती आहे 64.2% आहे. फूड आर्टिकलला ओनली 24.4% वेटेज आहे. अँड वी हॅव सीन ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ ॲग्रिकल्चर सेक्टर तितका अफेक्ट झाला नाही पॅन्डेमिकमुळे. त्याच्यामुळे फूड इन्फ्लेशन चेकमध्ये राहिलं. जर फूड इन्फ्लेशन चेकमध्ये राहिलं असेल तर फूडचं हायेस्ट कॅटेगरी असलेलं सीपीआय कन्झ्युमर प्राइस इंडेक्स सुद्धा चेकमध्ये राहिलेलं दिसतं. WPI मध्ये फूड इन्फ्लेशनला किंवा फूडला तितकं मॅटर नसलेलं किंवा तितकं वेटेज नसल्यामुळे 24.4%च आहे. त्याच्यामुळे WPI मध्ये ते फूड रिलेटेड स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट होत नाही. फोर्थ reason that is mentioned in your economic survey is lagging demand pickup. Lagging demand pickup. See, production has picked up in 2021 and 22. Various government initiative we have seen, production link incentive scheme is there. Government has ensured fiscal stimulus. याच्यामुळे प्रोडक्शन लेवलला आता काही मॅटर जास्त होत नाहीये. आणि इकॉनॉमिक जे डिसरप्शन झालं होतं किंवा इकॉनॉमिक बंदी आल्या होत्या की लॉकडाऊन झालं होतं ते आता हटवल्यामुळे प्रोडक्शननी पिकअप केलेलं आहे. बट जे कन्झम्पशन डिमांड आहे इज येट टू नॉर्मलाइज फुल्ली. ही कन्झम्पशन डिमांड मात्र अजूनही लो आहे. वी हॅव सीन इन द फर्स्ट चॅप्टर दॅट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रॉब्लेम इज or issue is private consumption is still low. Also, private investment is also low. हा इश्यू फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण बघितला होता. सो these are the four reasons why there is a seen divergence between CPI and WPI inflation. One is variation due to the base effect. Second is conceptual difference in the purpose and design. Third is significant variation of atoms and weights of specific commodities. And fourth is lagging demand that is picking up. So these were one or two new points that are mentioned in the chapter 5, prices and inflation. Other point that we have already covered in chapter 1, so I have not repeated it here. नंतर ह्या चॅप्टर मध्ये काय आहे तर हाऊसिंगच्या प्राइजेस काय आहेत किंवा एखाद्या स्पेसिफिक कमोडिटीच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टच्या प्राइजेस काय आहेत असं सेक्टर वाईज किंवा एखाद्या वस्तू वाईज प्राइजेसचं ट्रेंड दिलेला आहे. दॅट इज नॉट दॅट मच युजफुल फॉर युअर UPSC प्रिपरेशन. सो आय हॅव अवॉइडेड इट हिअर. सो दिस वॉज आवर चॅप्टर 5 ऑफ इकॉनॉमिक सर्वे, प्राइजेस अँड इन्फ्लेशन. आतापर्यंत आपण 5 चॅप्टर डिस्कस केलेले आहेत. वी हॅव 5 मोर चॅप्टर रिमेनिंग that will be taken by the another faculty. 6 to 10 chapters we will cover in the next 3 days. We will be having chapter 6 in the next series, that is tomorrow, in our this series of economic survey. Thank you for joining this discussion. Thank you very much.